но я самый падший. And therefore my claim for your mercy comes first. И поэтому у меня есть полное право просить у тебя милости для себя первым. We should all try to be humble. Мы все должны пытаться быть смиренны. We shouldn't be proud. Мы не должны быть горды. We don't have much to be proud of. У нас и нечем-то гордиться. Maybe we could be proud of our foolishness. Может быть, единственно своей глупостью. I'm more foolish than you. Я более глуп, чем ты. I'm better than you. И поэтому лучше тебя. Yeah. So yes, we should try to be humble and appreciate that we're not very significant. Да, мы должны пытаться быть смиренными и всегда понимать, что мы незначительны. And when Lord Chaitanya sees that we sincerely feel like that, then he will be enthusiastic to give his mercy. И когда Господь Чайтанья увидит, что мы действительно такие, тогда Он с огромным энтузиазмом даст нам свою милость. But if we think that we are very cool people, Но если Он увидит, что мы очень крутые люди, крутые, and we don't need help because we are very together. и нам не нужна милость, потому что мы сами с усами себе можем все сделать. And Lord Chaitanya thinks, oh, he doesn't want any mercy. I will not bother him then by giving him mercy. И Господь Чайтанья думает, они думают, что им не нужна милость, зачем я буду их беспокоить, навязывая свою милость. And then in the next verse, Narottam Das Thakur glorifies Lord Nityananda. И в следующей строчке Нароттам Дас Такур прославляет Господа Нитьянанда. Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi. Oh Lord Nityananda, you are always in the topmost ecstasy of love of God. О Господь Нитьянанда, ты всегда находишься в высочайшем блаженстве любви к Господу. Kripa bolo kano koro ami baro duki. But me, I'm very miserable, so please be kind to me. А я очень несчастен, и я всегда страдаю, поэтому, пожалуйста, будь милостив ко мне. Dayakoro Sitapati Advaita Gosai. Oh, my dear Advaita Acharya, you also please be merciful to me. И дальше, дорогой Адвайта Ачарья, ты тоже будь милостив ко мне. Tava Kripa Bole Pai Chaitanya Nitai. You can be merciful, I know, because it was through your appeal that Lord Chaitanya and Lord Nityananda descended to this world. Ты можешь быть очень милостив, потому что я знаю, что по твоему призыву Господь Чайтанья и Нитьянанда снизошли в этот мир. So you please be merciful to me also. Так что, пожалуйста, и ко мне будь милостив. Haha Swarup Sanatan Rupa Raghunath Vata Yoga Sri Jiva Ha Prabhu Lokanath. Oh, 6 Goswamis of Vrindavan, you also please be merciful. О, 6 Госвами Вриндавана, пожалуйста, и вы будьте милостивы ко мне. And Swarup Damodar Goswami, Lokanath Goswami, they're very close associates of Lord Chaitanya. И Сваруб Дамодар Госвами, Локанат Госвами, вы очень близкие спутники Господа. So you please be merciful Пожалуйста, also. будьте также милостивы ко мне. Dayakoro Sri Acharya Prabhu Srinivas. And you also be merciful to me, please, Srinivas Acharya. Шринивас Ачарья, пожалуйста, тоже будь милостив ко мне. Ramachandra Sangamage Narottam Das. Be merciful to me by giving me the association of your disciple,
Ramachandra Das. Будь милостив ко мне, даровав мне общение твоего дорогого ученика-слуги Рамачандра Даса. So that's what we were singing a few minutes ago. Это вот как раз перевод той песни, то, что мы сейчас пели. It's one of our favorite songs. Это одна из наших любимых песен. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна! Hare Krishna. Харе Кришна! Krishna Krishna. Кришна Кришна! Hare Hare. Харе Харе! Hare Rama. Харе Рама! Hare Rama. Харе Рама! Rama Rama. Рама Рама! Hare Hare. Харе Харе! Спасибо вам. И как поживаете? Как искон Бийск? Как? Не знаете? Не знаете? Хорошо, все. Окей. Окей, неплохо. Не очень плохо. Очень хорошо. Очень хорошо. Okay. I'm very happy to be here with you all. Я очень счастлив быть здесь с вами еще раз. Я забыл, сколько раз я был здесь. Сколько раз я... Сколько раз вспоминать? 5, наверное. Нет, 5 было точно, 5. 5, или больше. 5 по крайней мере. 5 это точно, а может даже 6 раз. Не меньше, чем. Anyway, Есть, at least 5. не меньше, чем. С 9-го года. Не меньше, 9, чем. 10, 11, 12, 13, 14, 6 раз. 6. 6. 6. Six times. Hare С Krishna. 9-го года. Харе первый раз. Харе Кришна! Харе Кришна Махарадж ки! И я здесь еще раз в этом году, потому что I'm very happy to have your association. Потому что очень счастлив получать ваше общение. And one time, well, in the future sometime, I will give a class in Russian language. И когда-нибудь в будущем я прочитаю лекцию на русском языке. Okay, so don't go away. Так что не уходите, дождитесь. Fasten your seatbelts. Согните ремни безопасности. Может быть, в следующей жизни, да. What do we say? Попробовать, is it? Попробую. Попробую. Okay. Шаг за шагом. Okay. Is everyone chanting their rounds? Все читаем круги. Круги все читаем. Да. Все читаем, да? Кто читает круги? Кто читает 16? О, Okay. Кто читает не меньше, чем 8? Кто читает больше, чем 1? Okay. Anyway, I like to visit Bийск because the devotees are very nice. Мне нравится посещать Бийск, потому что здесь очень хорошие преданные. Oh, yeah. They have very warm hearts. У них очень теплые сердца. So, Харе Кришна! Слава Кришна Махарадж ки! Hare Krishna Spasiba. So, yeah, I'm going to try to keep coming back every year. Я попытаюсь каждый год приезжать к вам. Если вы не против. нет. Харе Кришна! Харе Кришна! Okay, so you know, tonight we're going to read a special verse from Bhagavad Gita. Знаете, сегодня мы прочитаем особый текст из Бхагавад-гиты. У вас есть Bhagavad Gita? Бхагавад-гита есть? Вот, лишь.
Okay. Проводили вы больше с нами времени. Не один вечер. А дня 2-3. Oh, okay. 3, 4, 5, 6. Неделя. Месяц. Месяцев 6 мы не откажемся. Okay. Okay, we're going to read chapter 4, Transcendental Knowledge, text 31. Мы прочитаем текст из Шримад Бхагавад-гиты 4 главы, Божественное знание, 31 текст. This verse is the shortest verse in Bhagavad Gita. Этот текст самый короткий в Бхагавад-гите. Nayam lokos jayagyasya kutonya kuru satama. O best of the Kuru dynasty, without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? Перевод такой. О лучший из династии Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни, что уж говорить о следующей. Commentary, Srila Prabhupada. You just read the commentary. И Шрила Прабхупада в комментарии пишет: в какой бы форме жизни ни находилось живое существо в материальном мире, оно всегда остается в невежестве о своей истинной природе. Иначе говоря, причиной нашего пребывания в этом мире являются бесчисленные последствия наших грехов. Причиной же греха является невежество. И согрешив, мы попадаем в кабалу материального существования. Человеческая же форма жизни – единственная лазейка, через которую можно выбраться из этой западни. Поэтому Веды дают нам возможность освободиться из материального плена. Они предписывают, как совершать религиозные обряды и как зарабатывать себе на жизнь, накладывают ограничения на материальные наслаждения и, наконец, дают нам метод, позволяющий навсегда избавиться от материальных страданий. Следуя заповедям религии, то есть совершая названные выше жертвоприношения, люди одновременно решат все свои экономические проблемы. С помощью ягги можно обеспечить себя достаточным количеством пищи, молока и так далее, даже в условиях так называемого перенаселения Земли. Когда же насущные потребности тела удовлетворены, в человеке само собой просыпается желание чувственных удовольствий. Поэтому Веды предписывают людям вступать в освященный брак, в рамках которого они могут удовлетворять потребности своих чувств, не нарушая религиозных заповедей. Так человек постепенно освобождается из материального плена и на высшей ступени освобождения вступает в общение с Верховным Господом. Таким образом, чтобы достичь совершенства, необходимо, как уже было сказано, совершать ягги, жертвоприношения. Но если человек не хочет совершать рекомендованным в Ведах ягги, как он может надеяться стать счастливым в этой жизни, не говоря уже о том, чтобы обрести счастье в другом теле на другой планете. На разных райских планетах разный уровень материального благополучия. Но в любом случае люди, совершающие ягги, получают там, по сути дела, неограниченные возможности для наслаждения райским счастьем. Однако высшее блаженство познает только тот, кто попадает на планеты духовного мира, развив в себе сознание Кришны. Поэтому сознание Кришны – ключ к решению всех проблем материальной жизни. Nayam lokos jayagyasya kutonya kuru satama. Перевод, пожалуйста. О лучший из рода Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни. Что уж говорить о следующей.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastrachari Chatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, you see, in the last about 6 or 7 verses, Lord Krishna described a number of different types of sacrifice. Здесь в нескольких предыдущих стихах Господь объясняет разные виды жертвоприношений. And here now in this verse, which is coming like at the end of that series of verses, Krishna's making the point that you cannot live happily without sacrifice. И здесь, завершая серию этих стихов, Кришна говорит, что невозможно жить счастливо без совершения жертвоприношения. Prabhupada makes the point in the purport that in this world, whatever your position is, a person is always ignorant of their real situation. Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, в каком бы ни находился человек положении в этом мире, он всегда находится в невежестве о своем естественном состоянии. People don't know who am I? Люди не знают, кто я такой, How did I get here? как я сюда попал, How was I born in Bisk? как я родился в Бийске, Why not some other place? а почему не где-то в другом месте. People have no idea. У людей нет идеи об этом. And where was I in my previous life? А раньше, где я был в прошлой жизни? And at the end of this life, where will I go? А в конце этой жизни, когда она кончится, куда пойду? People are just unaware of these things. Люди просто не знают ни об чем этом. But, well, it's part of the ignorance is that they do not worry about this. И еще невежество их заключается в том, что они и не хотят об этом знать. Actually, they should be extremely worried. На самом деле, они очень должны заботиться об этом, чтобы все это узнать. What is my future going to be? Каково же мое будущее будет? Oh, am I going to be in a good situation or a bad situation? Буду ли я в хорошем положении в будущем? Буду ли я в плохом положении? Often, in terms of this life, people do worry about these things. Часто в рамках этой жизни люди заботятся об этом. Will I get a good job? Будет ли у меня хорошая работа? Will I get a good education? Получу ли я хорошее образование? Will I get a good wife? Получу ли я хорошую жену? Oh, people worry about these things. Люди заботятся об этом в этой жизни. Yes. And my children, will they grow up to be nice? А вырастут ли мои дети хорошими людьми? Or will they be wild punk rockers? Или они будут негодяями? Дикими панками, рокерами? People worry about these things. Люди же волнуются об этом. Will I have enough money? Будет ли у меня достаточно денег? What happens if I lose my job? А что вдруг, если я потеряю работу? People are concerned about these things. Люди же заботятся об этом, их это заботит. But my future after this life,
They don't even think about it. Ну а как же о своем будущем после этой жизни? Они об этом не думают. What are the real long-term consequences of everything I'm doing? Каковы же на самом деле последствия в долгом, так сказать, в долгой перспективе всего, что я делаю? What will happen after death? Что случится после смерти? Generally, people don't worry about these И things. обычно об этом люди почему-то даже не беспокоятся. Do you, question, вопрос, вас, do you have life insurance? Вопрос такой к вам. У вас есть страхование жизни? Жизнь Да застрахована? или нет? Да. Да? Нет. Жизнь застрахована? Anyway, look, I'll tell you one thing. Скажу вам что-то. Вас? Застрахована Yes. жизнь. Okay. In the Western world, everyone has life insurance. На Западе у каждого жизнь застрахована. My parents, they made life insurance for me. Родители мои и мою жизнь застраховали. They didn't ask me. I did not know. Они меня даже не спрашивали, я даже не знал. I found out, oh, I have life insurance. А потом я узнал, что у меня жизнь застрахована. And life insurance means that when I die, my family who are left behind, they will get some money. И что это значит? Что, например, если я умираю, то семья получает за меня деньги. And so they can live nicely even though I am now dead. Так что они смогут жить хорошо, и даже если я сейчас умер. But, so that's okay. Take out life insurance for the benefit of your family for when you die. But what about for your benefit when you die? Ну хорошо, ладно, что ты будешь жить хорошо, когда кто-то в твоей семье умер, ты за него получишь деньги. Ну а что о тебе самом, когда ты умрешь? Yeah. Это сознание Кришны. Yes. This is transcendental life insurance. Так что духовная жизнь – это трансцендентное страхование жизни. So after you die, you can live very nicely. Что после того, как умрет человек, практикующий сознание Кришны, он будет жить хорошо. But anyway, as Prabhupada says here, everybody is in ignorance, all the humans, and what to speak of the animals. И вот говорит Прабхупада, что все, даже люди, в основном в невежестве. А что же говорить о животных? Their situation is simply hopeless. Но их ситуация практически на самом деле просто безнадежна. And because people are in ignorance and they do not know what to do and what not to do, И поскольку люди просто в невежестве, они даже не знают, что делать и что не делать. therefore they do so many wrong things. Поэтому они делают столько всего неправильного. They are not aware that these are wrong И things. они даже не знают, что это неправильно. People every day, generally, they are eating meat. Каждый день в основном люди едят мясо. And they have no idea that this may be a wrong thing. И они даже не знают, может быть, это и неправильно. So this is ignorance. Вот это и есть невежество. Yes, so we need to get out of this ignorance and understand the truth in life. Поэтому нам надо выбраться из этого невежества и понять истину о жизни. Who we are. Кто мы? What is our real nature? Какова наша настоящая природа? What will help us and what will not help us? Что поможет мне, а что не поможет?
We have to know these things, otherwise we have no possibility of being successful. Поэтому все это надо нам знать, иначе нет никакой возможности быть успешным. Have you noticed, generally, there is only one way to do something right, but there are many ways to do something wrong. Вы, кстати, замечали, что есть один способ сделать правильно что-то, но много способов сделать это неправильно. Oh yeah. It's much easier to do something wrong than it is to do it right. Легче намного сделать неправильно, чем сделать правильно. So Krishna consciousness is that great science. Так что сознание Кришны это великая наука. So we can understand who we are and what is the goal of our life. Из которой мы можем понять, кто мы и какова цель жизни, And how to achieve that goal. и как достичь ее. So now in this verse here, chapter 4, verse 31, Krishna is making this point. You must do sacrifice. Итак, в этом стихе 4 главы 31 стихе Кришна говорит, вы должны совершать жертвоприношение. Otherwise you can't be happy in this life and what to speak of the next. Иначе невозможно быть счастливым в этой жизни, а что говорить о следующей. Like we said in the previous 6 or 7 verses or so, Krishna talked about different types of sacrifice done by different types of people. Как мы говорили в предыдущих 6 или 7 стихах, Кришна говорит о разных типах жертвоприношений, которые делают разные люди. The brahmacharis who live a celibate life of service to Krishna, they sacrifice their activities of sense gratification. Брамачари, которые живут жизнью воздержания, они приносят в жертву свои чувственные наслаждения. The householders, they do not give that up. А домохозяева это не оставляют. Anyway, different types of people sacrifice different things. Так или иначе, разные люди приносят в жертву разное. It depends on their position in life. Зависит от их положения в жизни. But now, we must think about it, how it is important to sacrifice. Мы просто должны понять, как это важно жертвовать. Not just in a religious sense. И не просто в религиозном смысле. Just think, many of you go to work. Подумайте, многие из вас ходят на работу. So, what does that mean? It means you sacrifice your whole day. Что это значит? Это значит, что вы жертвуете всем своим днем. Oh, yes. You could just be relaxing. А вы могли просто где-нибудь расслабляться, Go to the beach, lie in the sun. пойти на пляж, на песочке позагорать, Watch television all day. целый день смотреть телевизор. Russia. But no, you must go to work. Но нет, вы должны идти на работу. And all day, 8 hours, 9 hours, something, you have to work hard for someone else. И 8, то 9 часов. Вы должны тяжело трудиться для кого-то. So it is a big sacrifice, isn't it? Это большое жертвоприношение, не так ли? You are sacrificing your time, Вы жертвуете своим временем, sacrificing your energy, своей энергией, so you get some money. так что вы в конце концов получаете какие-то деньги. If you did not do that,
you would not get your money. Если вы не делали те жертвы, вы денег не получите. Isn't it? So you see, this principle of sacrifice applies not just in religious terms, Так что, видите, этот принцип жертвоприношения приложим не только в религиозной сфере, but in just general, ordinary terms in life. но в общем, обычном схеме жизни. Krishna has made this material world so that you cannot live without doing some sort of sacrifice. Кришна устроил этот мир так, что вы не можете жить без какого-то вида жертвоприношения. So now you might say, what about the housewife? Теперь вы можете задать вопрос, а как же жена-домохозяйка? She is not going to the factory or the office to work. Она не ходит на работу или в офис что-то делать. Right. She just sits at home and relaxes. Она сидит дома целый день и расслабляется. Это правда? Так? Нет. Я слышал, нет. There's a saying, an old English saying. В старой английской поговорке говорится, A man may work from dawn till dusk, мужчина может работать с рассвета до заката, but a woman's work is never done. но работа женщины никогда не закатывается. Isn't it right? The housewife. You know, everybody throws their stuff around. Как домохозяйки? Они все вокруг, Все разбрасывают, все разбрасывают, Leave their clothes где одежду бросят, there and make a mess of everything. там члены семьи везде сделают беспорядок, And you have to cook for them. а вы для них должны варить. And they eat and they leave their plates Они dirty. все поели, тарелки побросали. Это так, Так нет? в России. Yeah, слышал. So, but if the wife said that no, I'm not going to work. А если жена вдруг скажет, я работать не собираюсь, I will just sleep я просто буду спать and eat и кушать, and watch TV. смотреть телек, Don dwell. And that's all I'll do. и все это только и буду делать. And I will not cook, I will not clean, I will not wash the clothes. Готовить не буду, убираться не буду, стирать не буду. Well, soon there will be, if the housewife does like that, soon there may be divorce. Если жена-домохозяйка так скажет, то можно и до развода так дойти. So you see, you have to sacrifice. Так что видите, и здесь без жертвоприношений не обходится. Otherwise you just cannot live. Просто вы по-другому-то и жить не сможете. You might say that what about the rich people? Ну а вы скажете, а что о богатых людях? There's some people, they're so rich, they don't work. Есть такие люди, такие совсем богатые, они вообще не работают. Well, the thing is, they are rich now because they worked before. Да, дело в том, что они сейчас богаты, потому что они работали раньше. Before they sacrificed their time and they worked hard, now they got lots of money. Они раньше жертвовали деньгами, временем, энергией и так далее. И сейчас у них много денег. So you see, this principle of sacrifice is built into material existence. Так что, видите, этот принцип жертвоприношения, он встроен в материальное существование. Now, there are three levels
of sacrifice. Итак, есть три вида, три уровня жертвоприношений. The first one, lowest one, we just talked about. Самое низкое мы уже сами поговорили. You just sacrifice your time and energy to get money. Вы просто своей энергией, времени жертвуете, чтобы получить деньги. And then you just gratify your senses. Затем просто вы свои чувства удовлетворяете. Eat, drink, and be merry. Едите, пьете и веселитесь. Drink vodka. Водку пьете. И будете счастливы. Может быть, нет. So when people do that sort of sacrifice, they're still in ignorance. Когда люди делают такого вида жертвоприношения, они все еще в невежестве. So they get entangled in material life. Они запутываются в материальной жизни. They incur karmic reaction. Они навлекают на себя кармические реакции. And like this, they will not really progress. И таким образом они в действительности не будут прогрессировать. Second level of sacrifice is, it is more like doing demigod worship and some sort of religious sacrifice for improving your situation. Второй уровень жертвоприношения – это поклоняться полубогам и таким образом улучшать свою ситуацию. If you do some big, like Ashvamedha sacrifice, then if you do 100 of those, you can become Lord Indra. Если вы сделаете большое жертвоприношение, например, Ашвамедха, а сделаете, если вы их 100, то сможете получить положение Царя Небес Индры. Хотите? Что это?